This is something very important. In the exam, I want you to make a note of this. In the exam, what should you do? Mark versus minutes. இது எவ்வளவு பேர் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் போடுவோம். How many marks you are supposed to get? Full marks na? சும்மா ஒரு கம்பேரிசனுக்காக 100ன்னு போட்டுப்போம். 80, 75 இருக்கும். தேங்க்யூ சார். 100ன்னு வச்சுப்போம். 100 marks you are going to get. எவ்வளோ டைம்ல? 180 minutes? எஸ்? இல்ல 170 minutesன்னு வச்சுக்கோங்க. You don't have 180 minutes. 100 marks in 170 minutes. இதுவும் எம்மு தான், இதுவும் எம்மு தான். Okay? 100 marks. 100 marks you are supposed to get in அந்த 10 minutes அப்புறமா வருவோம். 170 minutes. அப்படின்னா how much time for 1 mark? தானே 1.7 minutes you have got. Okay, little less than 2 minutes you have got to score 1 mark. நம்ம கம்மி பண்ணிப்போம். 1.5 mark, அது 1.5 நிமிஷம். சும்மா நம்பர் கேம்காக. Okay, you have got 1.5 minutes, 90 seconds to get 1 mark. அப்போ before you start writing an answer, 5 mark question. அப்போ 5 into 1.5 எவ்வளவு எழுதலாம்? இதை 7.5 மினிட்ஸ்க்கு மேல எழுதக்கூடாது. மேக்ஸிமம் 8 minutes தான் எழுதணும். shouldn't write beyond 8 minutes. ஆயிடுச்சுன்னா கேப்பை விட்டு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகணும். should not write more time. மிச்சம் இருந்ததுன்னா அப்புறமா வந்து எழுதிக்கலாம், பட் கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. 20 mark கொஸ்டினா 20 into 10 mark கொஸ்டினா 10 into 1.5 15 மினிட்ஸ்க்கு மேல எழுதக்கூடாது. First you have to identify how much time you can spend to get that 1 mark. இது தெரியாம சின்ன கொஸ்டினை உட்காந்து வலிச்சு வலிச்சு எழுத வேண்டியது, மெகா சீரியல் மாதிரி. அப்புறம் டைம் இல்லைன்னு புலம்ப வேண்டியது. கொஸ்டின் பேப்பர் லெங்தி. அதே லெங்தி பேப்பர்ல ஒருத்தன் சென்டம் வாங்குறானா இல்லையா? அது how is it possible லெங்தியா இருந்தா? You did not plan well. Okay, so you have to plan well. Mark minute ratio. Make sure you follow mark minute ratio. Again, நான் ஆனுவல் எக்ஸாமுக்கு தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னு சொல்லக்கூடாது. இங்க வைக்கிற டெஸ்ட், வீட்டில் நீங்க ஓனா எழுதுறது, எங்க ஸ்கூலு, எனிவேர், டேக் கேர் ஆஃப் mark versus minute. Are you clear? Yes or no? Mark versus minute. It's a very simple thing. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Why should you do this? Time management. So what? If you manage time well, what is the advantage? Less tension. You are very clear. Less tension. Okay. ஒரு சின்ன